Hi, hello, vanakkam. Welcome back to my channel, J's Wellness World. ஒரே பேஸை வச்சு ரெண்டு விதமான குல்ஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டஃப் மேங்கோ குல்ஃபி, மட்கா குல்ஃபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு நான் மேங்கோ எடுத்திருக்கேன். எனி வெரைட்டி ஆஃப் மேங்கோ எடுத்துக்கலாம், பட் ஸ்வீட்டாக இருக்கிற மேங்கோஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேங்கோ வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். குல்ஃபி ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்காக மேலே இருக்கிற டிப்பை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வெறும் சீடு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன், பல்ப் அதிலே இருக்கட்டும். ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு குல்ஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு நான் 1 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். பால் நல்லா சுண்ட காய்ச்சிடுங்க. condensed milk இல்லை custard powder, milk powder எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். பட் நான் இங்கே custard powder சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் திக்னஸ்க்காக. தேவையான அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கிறேன். நட்ஸை சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சாப் பண்ண நட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் திக்காக இருக்கு. கொஞ்சம் ஆறுன அப்புறம் இதை நம்ம மேங்கோக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 4 to 5 hours ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மேங்கோ லிட்டில் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 to 6 hours ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு மட்கா எடுத்திருக்கேன். ஒரு 4 to 5 hours ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 4 to 5 hours ஆச்சு. இதோட ஸ்கின் பீல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பீலர் யூஸ் பண்ணலாம். ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சாப் பண்ண நட்ஸை கார்னிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டேஸ்டியான ஸ்டஃப்ட் மேங்கோ குல்ஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. சில்டாக சர்வ் பண்ணுங்க. ரொம்பவே சூப்பரான மட்கா குல்ஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.